So today we'll discuss about 3 bloodstream infections caused by bacteria, very common infections which we commonly encounter. The first type of infection is also very commonly called as enteric fever, and I think you have heard about something called as typhoid fever. Have you heard about the word typhoid fever? Okay. So if we look at the origin of the word typhoid, means there was a fever which was endemic at that in the medieval times or even in the recent times, that is called as the typhus fever. The typhus fever indicated a kind of a fever with mental obtundation, that is loss of mental orientation. So that was called as the typhus fever. Now typhoid fever was almost similar to that of typhus fever, hence it is called as typhoid or typhus like fever. Later on we came out to know that this typhoid fever is caused by a bacterium called as Salmonella, and there were many types of Salmonella. One type of Salmonella is called Salmonella typhi, the other are called as the Salmonella paratyphi. So today we will be discussing starting with enteric fever. Now first of all, enteric fever and typhoid fever are almost synonymous. However, there are subtle differences between them and you have to know those differences. First thing is, when we call it as typhoid fever, that means a fever that is caused by Salmonella typhi. However, enteric fever means when a bacterium causes a febrile illness and the origin of the infection is through gut, we call it as enteric fever. Understood? Hence, the umbrella term is enteric fever. Among the various organisms which cause enteric fever, the most predominant is caused by Salmonella typhi. Hence, it is called as typhoid fever. Less commonly, it may also be caused by Salmonella paratyphi. In that case scenario, we call it as a paratyphoid fever. Understood? Very simple. Other than that, other organisms can also cause enteric fever. But as far as your understanding is concerned, enteric fever is predominantly caused by Salmonella. Hence, we will go and look at these as of today. The first organism that we are going to consider is Salmonella. Obviously, Salmonella causes salmonellosis, as the name suggests. Now, what is a Salmonella? It is a gram-negative bacteria and it is a part of Enterobacteriaceae family. Okay. Now, how can we divide the organisms, bacteria? I think you have already done gram stain. Based on the gram stain, we divide the organisms into 2 types. So, name them. Bacteria can be divided into 2 types. The first is based on gram stain. So, on gram stain, it could be gram negative or it could be gram positive, right? And again, based on the morphology, either cocci or a bacilli. Now, if we look at the gram negative organisms, we have gram negative cocci and we have gram negative bacilli. Among the cocci, we have predominantly have gram negative cocci very commonly, right? Meningococci and another one gonococci, Neisseria meningitidis and Neisseria gonorrhoeae. Now coming to gram negative bacilli, we have a vast range of bacteria which are all gram negative bacilli. Some are proper long bacilli, sometimes even very long, we call it as filamentous bacilli. Some are very short, some may be almost coccoid like, we call it as coccobacillary form. So how do we classify gram negative bacilli? Now leave about the systemic classification, we are not concerned. What we are concerned with, the organisms which cause human diseases. And if it causes human diseases, for our diagnostic purposes, we need to differentiate based on the morphological characteristics. Okay, so that we can define. Main group will be proper gram negative bacilli and they are called as Enterobacteriaceae. Bacteriaceae means bacteria, entero means the organisms which reside within the gut. Okay, other than that, we can classify another criteria based on curved bacilli. That means they are gram negative, however, they are curved. And the other category that we can classify is called as non-fermenters.
Non-fermenters means organisms which don't ferment lactose. On the Maconchi agar you have seen already, some organisms will be pink in color, some won't. So these are the broad classifications. Okay. Among the non-fermenters and within Enterobacteriaceae, we have a particular group called as Salmonella. That means they are non-fermenters and they belong to the Enterobacteriaceae group. Obviously named after the person who first discovered. Now, if we look at the classification, proper classification, that is from eubacteria, we have Enterobacteriaceae, that is the family, right? Within the family, we have Salmonella, that is the genus. This has got two species, Salmonella bongori and Salmonella enterica. Among the enterica, we have 6 subspecies, and only in subspecies 1 or enterica, we have 2 types, typhoidal and non-typhoidal. Now, typhoidal means the Salmonella which cause typhoid-like illness. Non-typhoidal means they cause human illness but do not cause typhoid fever. Understood? Now, what about the rest of all these Salmonella? They are non-pathogenic to human beings. Okay. So, for broad classification, we can say the organism is Salmonella enterica, then subspecies enterica. Then we go on to divide whether it is typhoidal or non-typhoidal. Okay. Now, let us split it even more. Now, again, among the typhoidal fever, we have 2 types. One causes typhoid, another causes the paratyphoid fever. The typhoid is caused by Salmonella typhi. Keep in mind the word typhi. The first letter is in capital. That is not species. Species is enterica. Mone thakbe? Salmonella enterica is species, subspecies is enterica. Eta ki? Tale typhi ta ki? Serovar, typhoidal or non-typhoidal. Okay. And look out of the non-typhoidal Salmonella. They do not cause typhoid-like illness. And what do they cause? They can cause 2 types of infection. Either it can enter into the gut and cause disturbances in the normal gut physiology, and we can have gastrointestinal manifestation. No systemic manifestation. That is called as non-typhoidal gastroenteritis. And other, it can cause either focal infection or bacteria. Now you might be asking, if this causes bacteria, then how is it different from typhoid? Right? জিনিসটা তো তাই দাঁড়াচ্ছে। টাইফয়েডে আমি বলছি যে গাট থেকে হচ্ছে সিস্টেমিক ইনফেকশন, তাহলে নন টাইফয়েডালটাকে আলাদা করা হচ্ছে কেন? নন টাইফয়েডাল দিস কজ গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, মানে it enters to the mouth, cause some damage to the gut, and then goes out through the anal canal. Extraintestinal means suppose non-fecal-oral route of entry, direct implantation hote pare, inoculation hote pare, then it can cause focal infection, and from there it can cause systemic infection. Bujha geche? The pathogenesis is different. Okay, now let us move on. Now, look at this picture. There are 2 types of bacterium. One is called as Salmonella typhi murium. Murium কথাটা মানে কি? Murin মানে মিউরিন কথাটা কোথা থেকে এসেছে? Mice, rat. So this is a Salmonella which causes disease in rats and mice. Okay. Whereas typhi causes disease in human beings. So if we need to study the disease in an animal model, the best option would be take a mice or rat and introduce Salmonella typhi murium. They are almost similar. Main difference is one infects human beings, other infects rat or mice. If we look at the structure like any other bacteria, it has all the same parts. However, some antigens are very important. The first antigen is called eta ki lomba egulo flagella. So the flagella has an antigen. Then it has an outer membrane protein.
that will be also antigen, and there is a covering or a capsule. These are the three main antigen. The one is called as the H antigen or flagellar antigen. O antigen is the outer membrane protein antigen, and there is the capsular antigen is called as the VI antigen. Why this is important to know? Because with the help of these antigens, we can test for the antibodies, and hence we can diagnose serologically. Okay. Again, based on these antigens, Salmonella can be classified by this antigenic classification. By this classification called as Kaufman-White scheme. তাহলে তোমার obvious question হবে, এটা কি? এটাতে আমরা কি করব? কি বললাম, প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়ার এই তিনটা অ্যান্টিজেন থাকে, ভেরিয়াস স্যালমোনেলা, প্রত্যেকটা অ্যান্টিজেনের রেসপেক্টিভ অ্যান্টিবডি থাকে। তাহলে এই অ্যান্টিবডিগুলো যদি আমি ডাইরেক্ট স্যালমোনেলার সঙ্গে টেস্ট করি, and if they are specific, they will bind, give a positive reaction. Okay, based on the antigen, look over here. Suppose a patient is suffering from enteric fever. ঠিক আছে, তাহলে অর্গানিজমটা ব্লাডে থাকবে, তুমি ব্লাড ড্র করলে, কালচার করলে, অর্গানিজম গ্রো করলো। ঠিক আছে, বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করলে তুমি স্যালমোনেলা অবধি গেলে, বাট নাও ইউ মাস্ট নো ওয়েদার ইট ইজ স্যালমোনেলা টাইফি অর প্যারাটাইফি। সেটা কি করে জানবে? তখন হচ্ছে অর্গানিজমটাকে যদি আমি টেস্ট করি বাই দিস সেরোলজিক্যাল মেথডস, সাপোজ প্যারাটাইফি এ, it will give positive reaction to antisera of O, কোনটা 1 to 12, বাকিগুলো দিল না, তখন হচ্ছে প্যারাটাইফি। সিমিলারলি বেসড অন দিস চার্ট আমরা ডিসাইড করি কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব। বোঝা গেছে? এটা মুখস্থ করার কিছু নেই, আমি শুধু প্রসেসটা বললাম। তিনটে অ্যান্টিজেন আছে, তিনটে অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে টেস্ট করে দেখি। এবার যদি আমাকে টাইফি বার করতে হয়, তাহলে টাইফিতে আমরা কী দেখব? ও অ্যান্টিজেনের মধ্যে 9 and 12, এইটা যদি রিয়াক্টিভ হয় তাহলে এটা টাইফি, 1 to 12 হলে প্যারাটাইফি। বোঝা গেছে? সো দিস ইজ দ্য বেসিস অফ অ্যান্টিজেনিক ক্লাসিফিকেশন। Some of differences are between somatic antigen, somatic মানে outer membrane protein, আর flagellar মানে flagella থেকে যেটা আসছে H antigen. So obviously there are differences. আজকে গিয়ে এই ডিফারেন্সেসটা পড়ে নেব। ওকে, last is coming to VI antigen. This is the polysaccharide capsules that may or may not be present. Some salmonella may have, some may not have. ঠিক আছে, it is এবার জেনারেলি আমরা যদি ক্যাপসুলার অর্গানিজমসের কথা বলি, ক্যান ইউ নেম সাম ক্যাপসুলার অর্গানিজম? নাইসিরিয়া, মেনিনজাইটিস, স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনি। তাই এদের ভ্যাকসিনগুলো যদি দেখো, দিস ভ্যাকসিনস এগেন্স্ট দ্য ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন ইজ প্রোটেক্টিভ। ঠিক আছে, বাট ইন কেস অফ স্যালমোনেলা দ্য VI অ্যান্টিজেন ইজ নট প্রোটেক্টিভ। ঠিক আছে, দেয়ার আর স্টিল সাম ক্যাভিয়েটস, সেটা পরে ডিসকাস করব। ওকে, এই যে দিস ইজ পোরলি অ্যান্টিজেনিক অ্যান্ড অ্যান্টিবডি টাইটারস আর ভেরি লো, ডাজ নট হেল্প ইন ডায়াগনোসিস। কারোর যদি অ্যান্টিবডি হাই টাইটারও থাকে, ইট ডাজ নট ইভেন গিভস এনি প্রোটেক্টিভ বেনিফিট। ঠিক আছে, না ডায়াগনোসিস হেল্প করে, না প্রোটেক্টিভ বেনিফিট। শুধু একটা জায়গায় এটা ভালো থাকে, সেটা হচ্ছে ইফ এনি পারসন হ্যাজ এ হাই টাইটার অফ VI antibody to VI antigen, the chances of that person to be a carrier becomes very low. Carrier পড়ে আসছে। ওকে, নাও নমেনক্লেচার। তাহলে স্যালমোনেলা টাইফির পুরো নমেনক্লেচার কি হবে? জিনাস ইজ স্যালমোনেলা, স্পিসিস এন্টেরিকা, সাবস্পিসিস এন্টেরিকা, সেরোটাইপ টাইফি। টাইফি টি যেন ক্যাপিটালে থাকে। ঠিক আছে, আর একটা জিনিস কেয়ারফুলি দেখবে, জিনাস, স্পিসিস, সাবস্পিসিস ইজ রিটেন ইন ইটালিক্স, বাট টাইফি ইজ নট ইন ইটালিক্স বিকজ ইট ইজ নিদার জিনাস নিদার স্পিসিস। মনে থাকবে? ইন শর্ট আমরা লিখি স্যালমোনেলা টাইফি। ওকে, তাহলে ইনফেকশনটা কীভাবে হয়? আমি কি বললাম, হোয়াট ইজ দ্য পোর্টাল অফ এন্ট্রি? ইট ইজ দ্য ওরাল রুট, দ্যাট ইজ ingestion. And what is the minimum infective dose? It is 10 to the power 3 to 10 to the power 6 bacilli. Presence of gastric acid, that is the HCl, is inhibited to this organism. ঠিক আছে,
তাহলে কাদের বেশি হবে? যাদের অ্যাক্লোরহাইড্রিয়া আছে, তাই তো? প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং অ্যাক্লোরহাইড্রিয়া কাদের থাকে? খুব কম লোকের থাকে। তাহলে তাহলে ইনফেকশনটা হয় কি করে? এত many patients are on PPI or proton pump inhibitors. So if any patient is on proton pump inhibitor, the chances of getting infected is very, very high. Okay. Otherwise, you need a very high dose of the bacteria to cause infection. Okay. Now, if a person enters any food, বাবু বাইরে গেলে ফুচকা খেতে ইচ্ছা হলো, ফুচকা খেয়ে চলে গেল। ফুচকায় কি থাকে? জল থাকে। তাহলে এনিথিং দ্যাট ইজ নট বয়েলড অর ফ্রাইড, চান্সেস অফ ইনফেকশন ইজ হাই, তাই তো? খেলে সাফিসিয়েন্ট লোড আছে, তারপর কি হবে? পেটে গেল। Some bacteria will die because of the acid present in the stomach, some will survive. Then the bacteria will first reach in the intestines, from stomach into the intestine. Within the intestine, the bacteria will enter a particular cell called as the M cell, and this M cell will trigger an inflammation. Okay. Then the macrophages, neutrophils will not be able to destroy the organisms. The macrophages will be called. The macrophages will engulf the bacteria. However, Salmonella is an intracellular bacteria. It survives within the macrophages. And from the macrophages, it will enter into the systemic circulation, staying within the macrophages. মানে ম্যাক্রোফেজের মধ্যেই রয়ে গেল, ওটা কিন্তু ডেস্ট্রয়েড হলো না, ঠিক আছে? Then it goes into the systemic circulation. Systemic circulation যাওয়ার পরে কোথায় যাবে? It will hide in some areas where the chances of escape the body's own defenses. তার মধ্যে predominantly কোথায় কোথায় যায়? Into the liver because of the portal circulation, and bone marrow and lymph nodes. Okay. Many a times it can also come out in the urine as through the kidneys. Systemic circulation the kidney হয়, ইউরিনেও চলে আসতে পারে, ঠিক আছে? So this is the phase of primary bacteremia. Now please remember, during this time the infection is still ongoing in the gut. গাটে যে শেষ হয়ে গেছে ব্যাপারটা সেটা না, গাটে কিন্তু ইনফ্লামেশন কন্টিনিউয়াস, ব্যাকটেরিয়া পলিফাইড করছে, and some of the bacteria along with the macrophages will move into the systemic circulation. And when it goes into systemic circulation, it will cause fever. That is the reason why it is called as enteric fever or typhoid fever. It is a systemic illness. That is, the bacteria is present within the blood. বোঝা গেছে? Okay. So, what would be the clinical manifestation? আচ্ছা, incubation period বলতে কি বোঝো? That is from infection to first symptom. It may take somewhere between 10 to 12, about 2 weeks. তাহলে আজকে যদি তোমার জ্বর আসে, তার মানে 2 সপ্তাহ আগে যা খেয়েছো তার জন্য হতে পারে, ঠিক আছে? The first symptoms key is, it is called as step ladder pattern of fever. এটা বলতে পারবে কেউ? What is step ladder pattern of fever? Whenever we encounter a patient with a febrile illness, we always suggest to monitor the temperature. Why? To understand the patterns of fever. Okay. In this pattern, what happens is, say on the first day, the patient has fever. Suppose it is 98.4, no fever. On the second day, he or she has, say, 99-degree fever. The next day will have, say, 100-degree fever. So what we are seeing, the graph is moving upward. In many other types of fever, we can have waxing and waning of fever. And একদিনকে high fever এলো, পরের দিনকে কমে গেল. That is, the graph may be up, down, spike, then ambient,
ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, যেটা একবার উঠছে তো উঠছে আর নামছে না। This is called as step ladder fever, and there is another thing that can be observed. It is called as relative bradycardia. What is relative bradycardia? Generally, when a person has fever, fever is associated with tachycardia, right? So it is said that for every degree rise in centigrade of body temperature, heart rate should increase by at least 10 beats per minute. But what we see over there, suppose, for example, if the person has say 38, 39 degree of centigrade, normal is 37, so temperature is 2 degree, so we should have at least 20 beats per minute raising of the heart rate. The normal heart rate যদি 80 থাকে, we should be expecting our heart rate to increase about 100, but এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হার্ট রেট অতটা বাড়ে না, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ উই ক্যান ফাইন্ড কনস্টিটিউশনাল সিমটমস। কনস্টিটিউশনাল সিমটমস মানে হেডেক, বডি এক, মাইলজিয়া, লেথার্জি, all these constitutional symptoms may be present. Rashes may be seen especially in patients who are relatively fair skinned. এই ছবিটা যদি দেখো, this is the pretty fair complexion আছে, এখানে ছোট ছোট স্পট দেখতে পাচ্ছি, খুব ছোট ছোট রেড কালার স্পট, দিজ আর কল্ড অ্যাজ রোজ স্পটস। হাউএভার কমপ্লেকশন ডার্ক হলে বুঝতে পারবে না। অ্যালং উইথ দ্যাট, ডিউরিং প্যাথোজেনেসিস কি বললাম, ফার্স্ট কোথায় হয়, ইন্টেস্টিনে। তাহলে ফার্স্ট ইন্টেস্টিনে যদি ইনফ্লামেশন হয়, জেনারেলি একটা প্যাটার্ন থাকে যে ইনিশিয়াল একটা কনস্টিপেশন, তারপর একটা ডায়রিয়ার হিস্ট্রি থাকে, ঠিক আছে। বাট মেনি টাইমস ইট মে নট ইভেন বি এলিসিটেড, কারণ অ্যাডাল্টদের মধ্যে হলে অনেক সময় হালকা কনস্টিপেশনের হিস্ট্রি বা ডায়রিয়া হলে লোকে রিপোর্ট করে না, বাট সিভিয়ার ডায়রিয়া হয় না। বুঝতে পারছি আমি কি বলতে চাইছি? খুব সিভিয়ার ডায়রিয়া হবে না যে পেশেন্ট এসে বলবে স্যার আমার ডায়রিয়া হয়েছে, কিন্তু হালকা, হ্যাঁ বলবে পেটের গন্ডগোল হয়েছিল, 1 or 2 লুজ টুল পাস হয়েছিল, দিস ক্যান বি প্রেজেন্ট। Along with that, other important signs may be seen, that is hepatosplenomegaly. Remember, any kind of infection in the blood leads to hyperactivity of both in liver and spleen. Hyperactivity মানে সেলসে বেশি কাজ হচ্ছে, সেটা যদি প্রলং হয় তাহলে কিন্তু হেপাটো অ্যান্ড স্প্লিনোমেগালি দুটোই পাওয়া যেতে পারে, ঠিক আছে। গাটে যে ইনফেকশনটা হচ্ছিল ইন্টেস্টিনে, স্পেশালি ইন দ্য লার্জ কোলন, এই ছবিটা দেখো, এই যে এখানে কি দেখে, মিউকোসাল লেয়ারে একটা সেল ইনভলভ হয়েছে। অ্যাজ দ্য ইনফ্লামেশন গোজ অন, মেনি সেলস উইল বি ডেস্ট্রয়েড। তাহলে একটা মিউকোসায় যদি অনেকটা সেল ডেস্ট্রয়েড হয় তাহলে কি হয়, ওটাকে আমরা কি বলি? একটা এপিথেলিয়াল লাইনিং যদি ওপরটা ডেস্ট্রয়েড হয়ে যায় তাহলে ওটাকে আমরা কি বলি? আলসার। তাহলে মিউকোসাল আলসার হবে প্রথমে, ঠিক আছে। ইফ দ্য ইনফ্লামেশন গোজ অন প্রলংড, তখন কি হবে, এই আলসারটা কি হবে, ভাবো এইখানে ফার্স্ট একটা মিউকোসাল আলসার ছিল, if it goes on prolonged, আলসারটা বাড়তে বাড়তে ultimately it can lead to perforation of the gut. This is the picture. এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা ছোট ফুটো হয়েছে, পেশেন্টের পারফোরেশন হয়েছে, ল্যাপারটমি করে দেখা গেছে গাটের মধ্যে একটা পারফোরেশন আছে, ঠিক আছে, আর টাইফয়েড আলসার which has perforated. Other than that, other complications that can be seen is anywhere, any part in the body. গাট থেকে সবার ফার্স্টে কোথায় যেতে পারে, অ্যাবডোমিনাল কমপ্লিকেশনস কি কি হতে পারে, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং, পারফয়েড করতে গিয়ে যদি কোনো ভেসেলকে অ্যাটাক করে তাহলে কি হবে, ব্লিড করতে পারে। ইন্টেস্টিনাল পারফোরেশন, পারফোরেশন হলে শক, হেপাটাইটিস হতে পারে, কোলেসিস্টাইটিস হতে পারে, জেনিটোরিয়ারিং কি হতে পারে, রিটেনশন অফ ইউরিন হতে পারে, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, বিকজ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড, বেসমেন্ট মেমব্রেনে যদি অ্যাফেক্টেড হয় গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হতে পারে, cardiovascular complications, respiratory complications, all systemic complications may be seen. Now look at the last complication, neuropsychiatric complication.
that is called as encephalopathy. In advanced stage of enteric fever, especially untreated, এখন দেখতে পাওয়া যায় না, অবভিয়াসলি পেশেন্টদেরকে আগে ট্রিট করে দেওয়া হয় বলে। আগে যখন in the pre-antibiotic era, many patients would deteriorate to this stage, that is a stage of mental obtundation, ঠিক আছে? পেশেন্ট অলমোস্ট কোমাটোজ থাকে, ওই জন্য এটাকে বলা হয় টাইফয়েড লাইক, মানে কোনো ওরিয়েন্টেশন নেই, ঠিক আছে? তো ইন এসেন্স এন্টেরিক ফিভার মে অ্যাফেক্ট এনি সিস্টেম ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টেজ অফ ইলনেস। কিছু ঢুকেছে মাথা? তাহলে ওয়ান টু সাসপেক্ট, তুমি আউটডোরে বসে আছো, সবার কি এন্টেরিক ফিভার? তাহলে look for the signs, like the patient will come with fever, that should be high grade না হলে আসবে না, along with constitutional symptoms like chills, loss of appetite, body ache, headache, gastrointestinal trouble like vomiting or diarrhea. And if you look carefully, especially in fair skinned people, you may even find rose spot. If these things are present, always keep in mind this could be a case of enteric fever because India is endemic for this disease. ঠিক আছে? তাহলে কি হিস্ট্রি নিতে হবে? ক্লিনিক যাচ্ছ তো? হিস্ট্রি টেকিং? ক্লিনিক্সে ক্লাস হচ্ছে না? ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া হাউ টু টেক এ হিস্ট্রি? কীভাবে হিস্ট্রি নিতে হয়? নো আইডিয়া? আচ্ছা বাদ দাও, আইডিয়া থাকার দরকার নেই। বাবা একটা পেশেন্ট এই এসছে, তোমার মনে হচ্ছে এটা এন্টেরিক ফিভার হতে পারে, তাহলে কি জিজ্ঞেস করবো? কতদিন আগে? এক্স্যাক্টলি, দিস আর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স। কী খেয়েছেন, কত, আজকে কী খেয়েছে জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই। ইউ মাস্ট নো দ্য ইনকিউবেশন পিরিয়ড, ইট ইজ অ্যাবাউট 10 to 14 days, মানে 2 সপ্তাহ আগে বাইরে কোথাও খেয়েছেন, বাইরে কোনো পার্টি হয়েছে কিনা যেখানে এক্সপোজারের চান্স বেশি, অর ইউ হ্যাভ ভিজিটেড সামওয়্যার, এমন একটা জায়গায় গেলে যেখানে হয়তো খাবারের কোয়ালিটি অতটা ভালো নয়, ঠিক আছে? ট্রাভেলিংয়ের সময় হতে পারে, কোনো রিলিজিয়াস প্লেসে গেলে সেখানে কমিউনিটি হলে যে খাবার দেওয়া হলো, all those things you have to take the history. Then whether you had any history of constipation, diarrhea, gastrointestinal upset or not, all these history are pertinent. যেখানে খেয়েছিলে যাদের সঙ্গে গেছিলে তাদের মধ্যে কারো সেম ইলনেস হয়েছে কিনা, so these things যখন তুমি জিজ্ঞেস করবে, they will all constitute the part of the history table. Okay, it's not in domain of today's class. Now if these things are present, you must suspect a typhoid fever. Now this is a picture which shows overall picture of salmonella in the environment. Till now what I've told you is the picture of how it affects human beings. However, this organism is present in the environment. Normally it is present in the environment, it has got on cycle, goes on with animals and in the nature, and most of the salmonella do not infect human beings. The salmonella which infects human beings are restricted to human beings only. That means there is no animal reservoir, no environmental reservoir. So if a person gets infected, that means he or she has been infected from another person who may be a case or a carrier. কেস মানে যার অ্যাক্টিভ ডিজিজ আছে, আর কেরিয়ার মানে দ্য অর্গানিজম আছে বডিতে বাট পেশেন্ট ইজ নট ডিজিজড, ঠিক আছে? ওকে, দিস ম্যাপ শোজ দ্য প্রিভ্যালেন্স অফ এন্টেরিক ফিভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ব্লু কালারে যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে with multi-drug resistance organisms. So if you see this picture, if you live out the Western Hemisphere, almost all of Asia and most of the African countries are endemic for enteric fever. Okay, so travel history is also very important. Somebody who has been living in the United States for a pretty long time and comes to India, goes back, can get affected. Okay, now we have a patient who has these signs and symptoms and you think this could be enteric fever. What to do? You have to get it diagnosed in the laboratory. How to approach the diagnosis? কি আছে লেখাটা, কি আছে পড়ো একজন?
Go back to the pathogenesis. Pathogenesis আমি কি বললাম? ফার্স্ট উইক অফ ইলনেস, দ্যাট মিনস সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস আছে, তাই তো? তাহলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড ওভার। তাহলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড ওভার মানে কি? ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশন হয়ে গেছে অ্যান্ড দ্য অর্গানিজম ইজ নাও প্রেজেন্ট উইদিন দ্য ব্লাড, তাই তো? তাহলে ফার্স্ট উইকে যদি আসে, the organism is present in the bloodstream, তাহলে if we need to extract the organism, তাহলে আমার সোর্স কি হবে? blood and other things like blood is directly connected with bone marrow. Bone marrow is a secluded area, তাই তো? তাহলে ওখানে যদি পৌঁছে যায় অতটা বেশি ইমিউন সিস্টেম অ্যাটাক করতে পারবে না, লাইক ব্লাড মাচ সেফার অর সেক্লুডেড এনভায়রনমেন্ট দ্যান ব্লাড। তাহলে বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন আমি পেতে পারবো, ব্লাডেও পাবো। আর একটা জিনিস যেটা পাওয়া যায় দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ডুওডিনাল অ্যাসপিরেট। ডুওডিনাল অ্যাসপিরেট মানে আমি যারা এন্ডোস্কোপ ঢোকাই, তাহলে ইনিশিয়াল স্টেজে কী হবে? স্মল ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশনটা থাকবে। তাহলে এন্ডোস্কোপ ডুওডিনামে গিয়ে যদি আমি ধরো অ্যাবাউট 50 to 100 ml ফ্লুইড দিলাম, আবার টেনে নিলাম, তাহলে ওখানে যে লোকাল এরিয়া সেখানে আমি ব্যাকটেরিয়াটা পেতে পারি। কেন? তখন আমার ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশনের প্রাইমারি ফেজ চলছে, ঠিক আছে? নাও সাপোজ আনাদার পেশেন্ট কামস উইথ সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড, মানে তুমি জানো যে কতদিন ধরে জ্বর হচ্ছে, এক সপ্তাহের উপর হয়ে গেল, মোর দ্যান 1 উইক, তখন ব্যাকটেরিয়াটা কোথায় থাকবে? তাই কি? তখন কিন্তু বোন ম্যারোর মধ্যে অনেকটাই ঢুকে গেছে, ম্যাক্সিমামই ঢুকে গেছে, ব্লাডে পাওয়ার চান্স কমে গেল। তাহলে তুমি যদি সেই সময় ব্লাড ড্র করে কালচার করো, চান্সেস আর তুমি ব্লাডে পাবে না। বাট বিকজ 1 উইক হ্যাজ সারপ্রাসড, ব্লাডে এক্সপোজার হয়েছে, তাহলে অ্যান্টিজেন এক্সপোজার হয়েছে, তাহলে কি হবে? অ্যান্টিবডি পাওয়া যাবে। সো সেকেন্ড উইক অফ ইলনেস অ্যান্টিবডি টেস্টিং উড বি মাচ মোর রিজনেবল। বোঝা গেছে? এমন নয় যে তুমি ব্লাড কালচার করলে পাবেই না, পেতে পারো, বাট চান্সেস আর ভেরি লো। Go for a serological test. Now suppose you see a person who has already মানে 2-3 সপ্তাহ হয়ে গেছে, তাকে আমি কি করে ডায়াগনোসিস করব? এবার ভেবে দেখো 2-3 সপ্তাহ হয়ে গেছে, তার মানে কি পেশেন্ট তো বেঁচে আছে, তার মানে ব্লাড থেকে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, না হলে তো মরে যেত, তাই তো? তাহলে এমন জায়গায় ব্যাকটেরিয়াটা লুকিয়ে আছে যেখানে ওর বডিকে এফেক্ট করছে না, কিন্তু বডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই স্টেজটাকে আমরা কি বলি? কেরিয়ার। বোঝা গেছে? কেরিয়ার মানে কি? ধরো তোমাদের দুজন ইনফেক্টেড হলো, সাপোজ যে অ্যাক্টিভলি ইনফেক্ট অর্গানিজমটা বডির মধ্যে আছে, যতক্ষণ বডির মধ্যে থাকবে ততক্ষণ ডিজিজ কজ করবে, তারপর বডি ফাইট ব্যাক করবে, ডিজিজটা কিওর হয়ে যাবে। কিন্তু ওর থেকে 5 জনকে ছড়াতে হলে ওর বডি থেকে তো বেরোতে হবে, তবেই তো ছড়াবে, না হলে তো ছড়াবে না। তাহলে সে যখন ছড়াচ্ছে তার মানে কি? ও হচ্ছে কেরিয়ার, নিজে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে না, কিন্তু অর্গানিজমটাকে এনভায়রনমেন্টে বার করছে, ঠিক আছে? যদি ফিকো ওরাল রুট হয় তাহলে অর্গানিজমটা বেরোবে কীভাবে? রুটটাই তো ফিকো ওরাল, থ্রু ইউরিন অর স্টুল। স্টুলে কেন? ওই যে বললাম লিভারে ইনফেক্ট করে, লিভার থেকে গিয়ে গল ব্লাডারে গিয়ে রিসাইড করে, গল ব্লাডারের মধ্যে যখন রিসাইড করে মোটামুটি এটা প্রোটেক্টেড থাকে, অ্যান্ড ইট ক্যান সার্ভাইভ ইন বাইল, সেই জন্য গল ব্লাডারে থাকে, গল ব্লাডার থেকে ডিসচার্জ হতে, তাহলে স্টুলে পাওয়া যাবে। সিমিলারলি ইউরিনেও এটা লজ করে থাকে কিডনির মধ্যে, সেখান থেকে ইউরিনে পাবে। সো ইউরিন অ্যান্ড স্টুল আর দ্য 2 মেন সোর্স বাই হুইচ ক্যারিয়ার্স ক্যান স্প্রেড দ্য ইনফেকশন। আমি আগেই বলেছি স্যালমোনেলার কিন্তু কোনো অ্যানিমাল বা এনভায়রনমেন্টাল রিজার্ভার নেই। আজকে যদি ধরো তোমরা সবাই ইনফেক্টেড হও, দ্যাট মিনস দ্যার ইজ সামবডি হু ইজ আ অ্যাক্টিভ কেস অর ক্যারিয়ার, ঠিক আছে? একটা ভালো স্টোরি আছে, দ্য স্টোরি অফ টাইফয়েড মেরি, MARY, টাইফয়েড মেরি। ক্লাস শেষ হলে মোবাইল খুলবে, স্টোরিটা পড়বে, কিছুই না, স্টোরিটা হচ্ছে কিভাবে একটা কুক
যার নাম মেরি ছিল তার থেকে কি করে স্প্রেড করবো, ঠিক আছে? একটু হিস্টোরিক্যাল স্টোরিগুলো পড়বে, কোরিলেট করতে পারবে। ওকে, বোঝা গেল ফার্স্ট উইক, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড অ্যান্ড তারপরে, ঠিক আছে? তাহলে এবার ব্লাড যে কালচার করা হয়, ব্লাড কালচার কীভাবে করা হয়? মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা বিএইচআই ব্লাড আকারে কালচার করি, অটোমেটেড ব্লাড কালচারও করতে পারি। যদি স্টুল কালচার করতে হয়, বারবার একটা কথা কি বলি, স্টুলে কিন্তু কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়া প্রচুর আছে, ঠিক আছে? সাপোজ স্টুলে ইকোলাই আছে 10⁻10 নাম্বার, স্যালমোনেলা থাকবে 3 থেকে 4টে, তাহলে রুটিন কালচারে তো আমরা পাবো না। সো উই নিড টু ইউজ, কি মিডিয়া ইউজ করতে হবে? লেখাই তো আছে সিলেক্টিভ মিডিয়া অর এনরিচমেন্ট ব্রথ। এনরিচমেন্ট ব্রথ কি করবে? স্যালমোনেলার গ্রোথটাকে প্রমোট করবে, আর সিলেক্টিভ মিডিয়া বাকিগুলোকে ইনহিবিট করবে। এক্সাম্পল হচ্ছে সিলেক্টিভ মিডিয়া, এক্সএলডি, উইলসন প্লেয়ার, দিস আর দ্য সাম অফ দ্য মিডিয়া উইচ আর ইউজড। এগুলো জিজ্ঞেস করা হতে পারে, ঠিক আছে? ইউরিন কালচার ম্যাকঙ্কিত করা যেতে পারে, ইভেন প্লেট আকারেও পাওয়া যেতে পারে। So these are the pictures. On the left hand side you can see this media, this is called as the DC or deoxycholate agar, citrate agar. Deoxycholate means bile pigment, bile salts. This can survive with bile. এখানে ব্ল্যাক কালার কলোনি আছে, এক্সএলডি, লাইসিন অ্যান্ড ডিঅক্সিকোলেট আছে, এখানে ব্ল্যাক কালার কলোনি পাওয়া যায়, ঠিক আছে? ওকে, আদার দ্যান ব্লাড উই ক্যান টেক বোন ম্যারো। আগেই বলেছি প্রাইমারি ব্যাকটেরিয়া হওয়ার পরে বোন ম্যারোতে গিয়ে রিসাইড করে। সো উই ক্যান টেক দ্য বোন ম্যারো কালচার, ডুওডেনাল অ্যাসপিরেট। আইডেন্টিফিকেশন কীভাবে করে? কলোনি কালচার করো, বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করা হয়, বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করে তারপরে আমরা ওই যে বললাম কফম্যান হোয়াইট ক্লাসিফিকেশন, অ্যান্টিসেরা দিয়ে টেস্ট করে দেখি ওয়েদার ইট ইজ স্যালমোনেলা টাইফি অর প্যারাটাইফি এ অর প্যারাটাইফি বি অর প্যারাটাইফি সি, ঠিক আছে? নেক্সট কামস ইজ, এটা গেল ফার্স্ট উইক অফ ইলনেস। সেকেন্ড উইক অফ ইলনেসে আমরা কি বললাম? সেরোলজিক্যাল টেস্ট। সেরোলজিক্যাল টেস্ট মোস্ট কমনলি যেটা করা হয় দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য উইডাল টেস্ট। হোয়াট ইজ উইডাল টেস্ট? কি অ্যান্টিজেন থাকে? একটা ফ্ল্যাজেলার অ্যান্টিজেন আর এইচ অ্যান্টিজেন, আর একটা ও অ্যান্টিজেন মানে আউটার মেমব্রেন। ওটাকে বলা হয় সোম্যাটিক। সোম্যাটিক মানে বডির পার্ট, তো ব্যাকটেরিয়ার বডি পার্ট কি? আউটার মেমব্রেন। তাহলে ও অ্যান্টিজেন আর এইচ অ্যান্টিজেনটাকে আমরা টেস্ট করি। কীভাবে হয়? এই যে হচ্ছে আমরা ধরো পেশেন্টের সিরাম নিলাম, তাহলে পেশেন্টের সিরামে কী থাকবে? অ্যান্টিবডি থাকবে। তাতে এবার আমরা অ্যান্টিজেন দেবো। অ্যান্টিজেন আমরা কি দেবো? অ্যাট এ কনসেন্ট্রেশনটা কী হবে? ডাইলুশন করতে থাকবো, ঠিক আছে? যত বেশি যেমন 1:20, 40, 80 এমনি করে আমরা করতে থাকবো, ঠিক আছে? অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ টাইম the antigen and the antibody that is present in the serum will be almost equivalent. যেখানে ইকুইভ্যালেন্ট হবে সেখানে প্রপার রিয়াকশন হবে আর আমরা প্রেসিপিটেট পাবো। যেমন এইখানে যদি দেখো, এখানে একটা ভালো প্রেসিপিটেট হয়েছে, ঠিক আছে? এটাকে বলে জোন অফ ইকুইভ্যালেন্স। তাহলে আমরা অ্যান্টিজেনটাকে যদি ডাইলুট করে দেখি, তখন আমি কি দেখছি? যে সিরামটাকে ডাইলুট করে দেখছি 1:60 টাইটারে পজিটিভ আছে, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে কি হচ্ছে? উপরেরটা আমরা করছি, কি লেখা রয়েছে? TO, টি ফর টাইফি অ্যান্ড ও ফর ও অ্যান্টিজেন, আর এটা হচ্ছে TH মানে টাইফির এইচ অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে? এইটা কোনখান অবধি টাইটার এসছে বলো? দেখো, এরকম একটা যদি স্পেসিফিক ছোট প্রেসিপিটেট পড়ে, দ্যাট মিনস এটা অনলি অ্যান্টিজেন বা অনলি অ্যান্টিবডির ক্লাম্পিং। যদি রিয়াকশন হয় তাহলে কি হবে? একটা লেয়ারের মতো এসে পড়বে। তাহলে এখানে দেখবে প্রত্যেকটা লেয়ারের মতো পড়েছে এই অবধি, তারপর আর পড়ে না। তাহলে এখানে টাইটার কত হচ্ছে? 320, আর উপরেরটা হচ্ছে 160। তাহলে হাই টাইটার যদি থাকে তখন আমরা বলবো পজিটিভ। নাও লেট আস লুক অ্যাট দ্য ইন্টারপ্রিটেশন। সাপোজ TO আর TH, TO মানে কি বললাম? টাইফিড ও, TH মানে টাইফিড এইচ, দুটো যদি পাওয়া যায় তার মানে কি হলো?
সাজেস্টিভ অফ এন্টেরিক ফিভার ডিউ টু সালমোনেলা টাইফি। আচ্ছা, এখানে বলে রাখি ও অ্যান্টিজেনটা যেটা সোম্যাটিক অ্যান্টিজেন, দ্যাট ইজ কমন বিটুইন অল টাইফি, প্যারাটাইফি এ, বি, সি, সবার মধ্যে কমন। ডিফারেন্স কী ছিল? ফ্ল্যাজেলার অ্যান্টিজেন। তাহলে এবার ভাবো টিও এসছে, তারা টিও পজিটিভ আছে, টিএইচ নেগেটিভ, এএইচ পজিটিভ, তাহলে কি হবে? প্যারাটাইফি এ। আর যদি বিএইচ পজিটিভ হতো আর এটা নেগেটিভ হতো, প্যারাটাইফি বি। প্যারাটাইফি সি আমরা জেনারেলি টেস্ট করি না, কারণ ইন্ডিয়াতে প্যারাটাইফির ইনসিডেন্স খুব কম। However, if you move to a place where paratyphi infections are common, you may also encounter paratyphi C. ঠিক আছে, খুব সিম্পল। তাহলে এবারে আরেকটু কমপ্লিকেটেডে যাওয়া যায়। আর কি কি পারমুটেশন কম্বিনেশন হতে পারে? প্রথমটা দেখো কি বলছে, রাইজ অফ অনলি টিও। তাহলে আমি টেস্ট করে দেখলাম, এবার ভাবো টিও, টিএইচ, এইচ, বিএইচ, শুধু টিও পজিটিভ এসছে, বাকিগুলো নেগেটিভ। তার মানে এটা কি দাঁড়ালো? টাইফি না প্যারাটাইফি? কেন? আমি তো বললাম টিও তো সবাই শেয়ার করে, সোম্যাটিক অ্যান্টিজেন তো সবাই শেয়ার করে। তাহলে যখন অ্যান্টিবডি রাইজ করে, টিওটা আগে রাইজ করে, এইচটা পরে রাইজ করে। ঠিক আছে, তাহলে সেকেন্ড উইকে যদি একদম আর্লি পার্টে আমি টেস্ট করি, তাহলে এমনও হতে পারে আমি শুধু টিওর অ্যান্টিবডি পাচ্ছি, এইচের অ্যান্টিবডি পাচ্ছি। দ্যাট মিনস দিস ইজ অ্যান আর্লি স্টেজ অফ এন্টেরিক ফিভার। যা খুশি হতে পারে, টাইফি হতে পারে, প্যারাটাইফি হতে পারে, যা খুশি হতে পারে। আবার যদি ধরো শুধু এইচ পেলাম, ও নেগেটিভ, যে কোনো একটা, তার মানে কি ইট ইজ দ্য লেট স্টেজ অফ এন্টেরিক ফিভার, মানে পেশেন্ট রিকভার করছে। মনে রাখবে, ও কামস আর্লি গোজ আর্লি, এইচ কামস লেট গোজ লেট। ঠিক আছে, আর যদি সবকটা পাওয়া যায় কিন্তু ও নেই, ওটা নেই কিন্তু এটা নেই, এটা পজিটিভ, এটা পজিটিভ, এটা পজিটিভ, কি করে হতে পারে? ভ্যাকসিনেশনের জন্য আমরা ভ্যাকসিনটা যেটা ইউজ করি, দ্যাট ইজ এগেন্স্ট দ্য ফ্ল্যাজেলার অ্যান্টিজেন। তাহলে আমি যদি কাউকে ভ্যাকসিন দিই, তাহলে কি হবে? অ্যান্টিবডি বেরোবে এগেন্স্ট দ্য ফ্ল্যাজেলার অ্যান্টিজেন। বোঝা গেছে? এইবার ভাবো, আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে দিই, ইন্ডিয়াতে জেনারেলি ইফ ইউ রিড দ্য লিটারেচার, কাট অফ ইজ 1/80 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ঠিক আছে, মানে এনি টাইটার অ্যাবাউট 1:80 আমরা should be considered as positive. But in India, because we are already endemic and almost everyone has some sort of an exposure with Salmonella, the cutoff is generally taken as 1:160, মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাট অফের থেকে একটু বেশি নেওয়া হয়। যাকে সাপোজ একটা পেশেন্টের এসছে ও পজিটিভ, এইচ পজিটিভ, এইচ পজিটিভ, বিএইচ নেগেটিভ, এটার ইন্টারপ্রিটেশন বলতে পারবে? ইটস আ কো-ইনফেকশন। ঠিক আছে, ওয়াই এটা কেন আমি বলছি? পোর্টাল অফ এন্ট্রি সেম, ডিজিজ প্যাথোজেনেসিস ইজ সেম। ঠিক আছে, মানে সাপোজ ইউ আর ইটিং এ ফুচকা লেডেন উইথ স্যালমোনেলা, এমন কোনো কথা নেই ওর মধ্যে শুধু টাইপি থাকবে, তাতে টাইপি প্যারাটাইপি একসঙ্গে থাকতে পারে। ওকে, so don't be surprised if you encounter this kind of a report from a Widal test. Okay, so there are false positive and false negative also, এটা তোমরা পড়ে নেবে, এটা বললাম। Other than this, other test which can be used is a TyphiDot test, in which the outer membrane protein, specifically early diagnosis এর জন্য। For Widal we need to wait for at least 1 week, but TyphiDot are more sensitive, so it picks up the infection lot early. Similarly, dot blot and IgM assay
which are routinely done today can also pick up infection within about 5 days of infection. Okay. Next is এটা হয়ে গেল আমাদের ডায়াগনোসিস। তাহলে একটা পেশেন্টকে আমাকে যদি ডায়াগনোসিস করতে হয় এন্টেরিক ফিভারে কীভাবে করবো? লেট আস রিক্যাপিচুলেট কীভাবে করবো। ফার্স্ট উইকে এলে blood culture, bone marrow culture or duodenal aspirate. Second week এলো we have to rely on the serological test, predominantly Widal test. তারপরে যদি আসে তার মানে we are actually looking at a patient who is a probable carrier. তাহলে carrier হলে stool আর urine culture করতে হবে, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস যেটা এনভায়রনমেন্ট আমরা করতে পারি দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য সিওয়েজ কালচার। এটা হচ্ছে ফর এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিজ, ইন্ডিভিজুয়ালি করার দরকার নেই, কিন্তু carriers can be detected by VI antigen bodies. VI antigen মানে কি বললাম? Capsular antigen. Some patients may develop antibodies to VI antigen. If they do develop, that means there are higher chances that this patient becomes carrier. কেন বলতে পারবো? ক্যাপসুল ব্যাকটেরিয়াকে প্রোটেকশন দেয়, সে তো হলো। আমি কি বললাম? স্যালমোনেলা ইজ এ ইন্ট্রাসেলুলার ব্যাকটেরিয়া। ইন্ট্রাসেলুলার মানে ম্যাক্রোফেজের মধ্যে আছে। ইফ ইট ইজ ডেস্ট্রয়েড, মানে ব্যাকটেরিয়া যখন ডেস্ট্রয় হয়, এভাবে ডেস্ট্রয় হলো, সবকটা প্রোটিন বাইরে হলো, all those are exposed and against the specific antigens, antibodies are produced. Now if the antibody is produced against an antigen that is present on the body of the cell, that is a somatic antigen, তাহলে কি হবে? The body will be destroyed, তাই তো? কিন্তু যদি অনলি ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেনটা এক্সপোজড হয় তাহলে ক্যাপসুলটা এক্সপোজড হবে, and this capsule is not always present on Salmonella. It can lose the capsule and still survive. Keep in mind, it can still survive. তাহলে ক্যারিয়ারের বডিতে কি হচ্ছে? It is not causing the disease, it is still surviving, be it the gallbladder, be it the kidneys. ঠিক আছে? সেই জন্য যে পেশেন্টদের ভিআই অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়, চান্সেস আর দে উইল বিকাম ক্যারিয়ার। ওকে, now how to control? One good thing about Salmonella is there is no environmental reservoir. তাহলে রিজার্ভার বা সোর্স কি? আনাদার হিউম্যান বডি। তাহলে হিউম্যান বডি হলে কি হবে? ইদার ইট কুড বি আ কেস অর কুড বি আ ক্যারিয়ার। ইন ইদার কেস উই হ্যাভ টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট। তাহলে ক্যারিয়ার হলো ক্যারিয়ারকে ট্রিট করতে হবে। ইট কুড বি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, ইট কুড বি সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। গল ব্লাডার ক্যারিয়ার হলে gall bladder resection can be an option. Sanitary measures means obviously you have to consider the hygiene, not only the fecal hygiene but also food and water hygiene also. And finally vaccines are being produced. ঠিক আছে? মাথায় ঢুকেছে এন্টেরিক ফিভার, ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস অফ এন্টেরিক ফিভার। ওকে, আচ্ছা, I will cover one more very quickly. There is another bloodstream infection that is caused by a particular group of bacteria, particular type of bacteria called as Brucella, and the disease obviously is called as brucellosis. And now why I have put a picture of cow over here? Because it is of veterinary origin. This infection happens very commonly in cattle, and the people who actually tend to the livestock, they get infected. Now Brucella is a aerobic fastidious small gram negative poccobacilli. প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দেখো, কি বললাম? এরোবিক মানে কি? মেটাবলিজম ইজ ফাস্টিডিয়াস মানে কি? ফাস্টিডিয়াস কথাটা মানে কি? এক্স্যাক্টলি, মানে কথাটা মানেটা কি হলো? কথাটা তো ফাস্টিডিয়াস কেন বলা হয়? It needs specific requirements, nutritional requirement, environmental requirement. ওটা যদি না পায় তাহলে it will not grow, basically it will die. সেটাকে বলা হয় fastidious, small gram negative because it's a gram negative, and furthermore it's a coccobacilli. শেপটা দেখেছো? পুরো ব্যাসিলাই নয়।
There are 4 species which actually cause infections. Initially it was named as the Malta fever in Malta, whatever country. যদি মনে হয় হিস্ট্রিটা পড়তে পারো, খুব ইন্টারেস্টিং হিস্ট্রি আছে ব্রুসেলোসিসের। ডেভিড ব্রুস হি আবিষ্কার করেছিল, হ্যান্স ব্রুসেলোসিস। কামিং টু দ্য মেন, এটা দেখো 4 species: Brucella militensis, commonly pathogenic to sheep, goat and camel; abortus, common with cattle and buffalo; Swiss মানে হচ্ছে pigs; and canis cause abortion in dogs. বেসিক্যালি বলার বক্তব্য হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যানিমালকে যেটা এফেক্ট করে উইথ এ ডিফারেন্ট স্পিসিস অফ ব্রুসেলা। তাহলে কমনলি আমরা যেটা পাই ব্রুসেলোসিসে, ইন্ডিয়া ইজ এ এগ্রিগেরিয়ান কান্ট্রি, তাহলে কমনলি আমরা কি পাবো? ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস অ্যান্ড ব্রুসেলা মিলিটেন্সিস। ঠিক আছে? হাউএভার স্পিসিস ডিপেন্ড করে কোন জায়গায় কি আছে না আছে। আচ্ছা, দিস ব্যাকটেরিয়া अगेन গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, তাহলে লাইপোপলিস্যাকারাইড থাকবে। লাইপোপলিস্যাকারাইড মানে হচ্ছে এলপিএস অ্যান্টিজেন। এর দুটো টাইপের এলপিএস অ্যান্টিজেন হয়, একটাকে বলে এম টাইপ আর একটা এ টাইপ। এম টাইপ এ টাইপ কেন বলা হয়েছে? প্রথম যে ব্যাকটেরিয়াটা পাওয়া গেছিল দ্যাট ওয়াজ মিলিটেন্সিস, তার যে অ্যান্টিজেনটা ছিল সেটাকে এম বলা হয়। অ্যাবর্টাস যেটা গরুর মধ্যে পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় এ টাইপ অফ অ্যান্টিজেন। আমরা জেনে কি করব? টেস্ট করে যদি দেখি এম এ পজিটিভ মানে মিলিটেন্সিস, এতে পজিটিভ বলে অ্যাবর্টাস। ঠিক আছে? এর থেকে সহজ করে আর কিছু। ওকে, কিভাবে হিউম্যান বিংস অ্যাকোয়ার করে? পোর্টাল অফ এন্ট্রিটা জানতে হবে। পোর্টাল অফ এন্ট্রি কী হতে পারে? বাই ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট। ঠিক আছে? কি কি কন্ট্যাক্ট? অ্যানিমালসের মধ্যে এটা প্রিডমিনেন্টলি মিউকাস মেমব্রেনকে এফেক্ট করে। মিউকাস মেমব্রেনকে এফেক্ট করলে কি কি হবে? ইউরিন, অ্যানিমাল এক্সক্রিটা, অ্যানিমালের ধরো বাচ্চা হলো তার প্ল্যাসেন্টা, অল জেনিটাল ফ্লুইডস, এগুলো যদি কন্ট্যাক্টে কোনো পার্সন আছে তারা এফেক্টেড হতে পারে। অর ফুডবোর্ন, unpasteurized milk. Remember, milk is also a body secretion অ্যানিমালসের জন্য। ঠিক আছে? এয়ারবর্ন হতে পারে, স্পেশালি স্লটার হাউসেস অ্যান্ড পার্সন টু পার্সন। সেম মেথড, সাপোজ দ্য মাদার ইজ ইনফেক্টেড অ্যান্ড শি ইজ ব্রেস্ট ফিডিং আ চাইল্ড, ইট ক্যান come. ওকে, সো দিজ আর দ্য পোর্টাল অফ এন্ট্রি ফর দ্য হিউম্যান বিংস। স্প্রেড কীভাবে হয়? ইটস এ ভেরি ক্রনিক ইলনেস। ঠিক আছে? যদি একটা এক্সাম্পল বলি, এক্সাম্পলটা কী হবে? জেনারেলি ইউ উইল ফাইন্ড ব্রুসেলোসের কেস কীরকম হবে? একটা মিডিল এজ টু একটা ওল্ড এজ পার্সন আসবে, এসে কমপ্লেন কী করবে? যে অনেক দিন ধরে হলো শরীর ভালো লাগছে না, গোটা গা হাত পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, নড়তে চড়তে কষ্ট, আগে যত কাজ করতে পারতাম এখন আর পাচ্ছি না। তারপর তুমি জিজ্ঞেস করবে জ্বর আছে? বলো হ্যাঁ জ্বর আছে। কখন আসে? সন্ধ্যাবেলার দিক থেকে জ্বর আসে, মাঝরাতে জ্বর আসে, সকালের দিকে আর জ্বর আসে না, খাওয়া কমে গেছে। জেনারেলি দিস কাইন্ড অফ সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস যেটা আমরা পাই, উই জেনারেলি অ্যাসোসিয়েট দেম উইথ টিউবারকুলোসিস, দ্য ক্রনিক ইলনেস, যার জন্য টিউবারকুলোসিসকে বলা হয় ডিজিজ অফ কনজামশন বা ক্ষয়, বাংলায় যেটাকে বলে ক্ষয় রোগ। টিবিকে ক্ষয় রোগ বলে, মানে ভিতর থেকে আস্তে আস্তে বডি যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে। দ্য প্রেজেন্টেশন উইল অলমোস্ট বি সিমিলার ইন কেস অফ ব্রুসেলোসিস। ইটস এ ক্রনিক ডিজিজ অ্যান্ড এক্সপোজার হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ইন ইন্ডিয়া। কারণ একটা সময় স্পেশালি গ্রামের গঞ্জে প্রত্যেকেরই বাড়িতে গরু আছে, ছাগল আছে, সো এক্সপোজার ইজ ভেরি কমন। নাও স্প্রেড ফ্রম ইনিশিয়াল সাইট অফ ইনফেকশন, ইনিশিয়াল সাইট কি হতে পারে? ইট কুড বি ফুড মানে গাট হতে পারে, অর এয়ারবোর্ন স্প্রেড হতে পারে, অর ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট। সেখান থেকে কি হয়? ইট স্প্রেড থ্রু দ্য ব্লাড স্ট্রিম causing bacteremia and then it will move into the bone marrow and reticuloendothelial system. Reticuloendothelial system এর মধ্যে কি কি পড়ে? বোন ম্যারো, lymph nodes, spleen, liver, etc. And this organism obviously is intracellular, hence cause most important part of immune response would be cell mediated. এই কনসেপ্টগুলো তো এখন ক্লিয়ার হয়েছে। ইন্ট্রাসেলুলার হলে মেন মেকানিজম অফ ডিফেন্স কী হবে? সেল মিডিয়েটেড। সেল মিডিয়েটেড মানে হচ্ছে মেনলি সাইটোকাইন মিডিয়েটেড রেসপন্স। তাহলে এই সব সাইটোকাইন মিডিয়েটেড রেসপন্স সেই জন্য এই ম্যানিফেস্টেশনটা হয়। ঠিক আছে? ওকে,
The classical triad is profuse night sweats, arthralgia, arthritis and hepatosplenomegaly. ক্রনিক কি হচ্ছে টাইফয়েড লাইক ইলনেস, মানে হচ্ছে মেন্টাল অবডানেশন থাকতে পারে, আন্ডুলেটিং ফিভার, মালতা ফিভারকে বলা হতো আগে আন্ডুলেটিং ফিভার, মানে আসছে যাচ্ছে, রাতে জ্বর আসছে সকালে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আন্ডুলেশনস along with musculoskeletal and neuropathic symptoms. Okay, মোটামুটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পাওয়া যায়। হাউ টু ডায়াগনোজ? অবভিয়াসলি ব্যাকটেরিয়া হয় তাহলে ব্লাডে পাওয়া যাবে, ব্লাডে কালচার করতে হবে, অটোমেটেড ব্লাড কালচার বা ম্যানুয়াল কালচার। এতে আমি কি পাবো? গ্রাম নেগেটিভ কক্কো ব্যাসিলাই। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। স্টার মার্ক দিয়ে একটা কথা লেখা রয়েছে, somebody read it out, বলো, পড়ো, জোরে পড়ো। Biosafety precautions, highly infectious pathogen, all laboratory procedures should be carried out with adequate biosafety precautions. মোড অফ ইনফেকশনে কি বলেছিলাম? ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে হতে পারে, ইনজেকশনে হতে পারে, আর এয়ারবোর্ন। তাহলে whenever this organism is isolated in culture, it's a laboratory risk। ঠিক আছে, একটা কমিটি আছে, অ্যাডভাইজারি কমিটি অন ডেঞ্জারাস প্যাথোজেন্স, ACDP. They have classified organism into 4 tier, 1, 2, 3 and 4. Based on this tier, some organisms can be, যেগুলো ক্যাটাগরি 1-এ আছে সেগুলো আমরা উইদাউট এনি ইন্ডিকেশন ল্যাবরেটরিতে প্রসেস করতে পারি। ক্যাটাগরি 2, 3 হলে স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন ছাড়া টেস্ট করা হয় না। দ্যাট মিনস ইফ ইউ থিঙ্ক আ পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম ব্রুসেলোসিস, তোমার যদি ক্লিনিক্যালি মনে হয়, write the provisional diagnosis of brucellosis so that when you send the sample to the laboratory personnel can take proper precaution। ঠিক আছে, মনে থাকবে, যেমন ধরো টিউবারকুলোসিস হাইলি ইনফেকশিয়াস, অ্যানথ্রাক্স ব্যাসিলাই হাইলি ইনফেকশিয়াস, আমার মনে হলো পাঠিয়ে দিলাম, এইভাবে করলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম দ্য ল্যাবরেটরি। দেখবে, সো দিস আর দ্য ব্লাড কালচার। এরকম দেখো ম্যানুয়াল ব্লাড কালচার বটল, আই গেস তোমরা দেখেছো, অটোমেটেড ব্লাড কালচার বটল তার পাশে আছে, আর গ্রো করলে গ্রামসেনে এইরকম মরফোলজি থাকে। আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি ইন এ কক্কো ব্যাসিলারি অ্যাপ। শেপটা দেখো, neither a bacilli, neither a cocci, somewhere in between it is called as coccobacilli. Okay, other than that we can also go for a serological test that is called as standard agglutination test. ওই যে অ্যান্টিজেন গুলো বললাম, M antigen and A antigen. If M antigen is present more than 1:160, we think it could be Brucellosis militensis. A হলে অ্যাবর্টাস, আর যদি দুটোই পাওয়া যায় সেটা তাহলে কিন্তু সুইস হতে পারে। ঠিক আছে, a standard agglutination test, it measures both IgM and IgG, both. But if we modify the test with 2-mercaptoethanol, what it does, it destroys IgM. তাহলে IgM কে destroy, মানে সিরামটাকে 2-mercaptoethanol দিয়ে ট্রিট করলাম, তাহলে IgM destroy হয়ে গেল, তাহলে কি পড়ে থাকবে? IgG। তাহলে IgG তো যদি পজিটিভ আসে দ্যাট মিনস ইটস আ ক্রনিক ডিজিজ, আর AgG তে যদি নেগেটিভ আসে তার মানে ইটস অ্যান acute disease। ঠিক আছে, তো serological test can also be done। এখন এলাইজাতে এসছে। নাও সাপোজ আ পার্সন হু বাই অকুপেশন ইজ আ অ্যানিমাল ফার্মার, তার বাড়িতে বা তার কোনো ওয়ার্কারের ব্রুসেলোসিস হয়েছে, অবভিয়াসলি তাহলে অ্যানিমালস থেকে এসছে, তাহলে তার কাছে নেক্সট কোয়েশ্চেন কী হবে? আই নিড টু ফাইন্ড আউট হুইচ অ্যানিমালস আর ইনফেক্টেড। সো তাদের জন্য কিছু টেস্ট আছে, মিল্ক রিং টেস্ট, রোড বেঙ্গল টেস্ট, আমি এগুলো ডিটেলসে যাচ্ছি না, বাট দেয়ার আর সার্টেন টেস্ট বাই হুইচ উই ক্যান ইভেন আইডেন্টিফাই দ্য ডিজিজ ইন অ্যানিমালস অলসো। তার কারণ হচ্ছে দ্য ডিজিজ কামস ফ্রম দ্য অ্যানিমালস, সো ইফ এনি হিউম্যান বিং ইজ ইনফেক্টেড উই মাস্ট অলসো গেট রিড অফ দ্য অ্যানিমাল হুইচ ইজ ইনফেক্টেড। ওকে, এগুলোকে কি বলে জানো তো? আমরা ডিসকাস করেছিলাম ব্যাকটেরিয়া অনেক শেপে থাকে, কক্কাই, ব্যাসিলাই। there is a particular group of bacteria যেটা এইরকম দেখতে হয়, সাপের মতো, দেখছো স্পাইরাল শেপ, এগুলোকে বলে স্পাইরোচিটস। স্পাইরালি থাকে। One interesting thing about these types of bacteria is that they cannot very, মানে
common spirochetes cannot be observed by the light microscope, আমরা যেটা কমন মাইক্রোস্কোপে দেখি। তার কারণ হচ্ছে এর যে উইথটা, this is less than 2 micron, which is the resolution of a bright microscope, মানে ওটা এতটাই পাতলা যে ব্রাইট মাইক্রোস্কোপ আমরা দেখতে পাই না। So for a long time many diseases caused by spirochetes, for example বলতে পারবে একটা কমন ডিজিজ যেটা স্পাইরোচিট করে? Syphilis. It was not, we were not able to diagnose what was the causative agent. Now we know that these are spirochetes. So we have 3 species of spirochetes. One is Borrelia, Treponema and Leptospira. Treponema causes syphilis predominantly, aro disease cause করে main হচ্ছে syphilis. Among Borrelia have many species: relapsing fever, Lyme's disease, Vincent's angina. These are the disease caused by Borrelia. However, what we are going to discuss today is Leptospira. It causes leptospirosis, or severe form is called as Weil's disease. Now, Leptospira is obtained from animals. The most common animal is a rat, and again from human to human, মানে animal থেকে human and then human to human. Indirect contact কিভাবে হতে পারে? From water, moist soil and wet surfaces which is contaminated with animal urine. Generally এটা দেখা যায় especially in areas which encounter flooding in every rainy season. বর্ষাকালে বৃষ্টি হলো, বন্যা হয়ে গেল, বন্যায় কি হবে? মাঠে জল জমে যায়, মাঠে জল জমে গেলে ইঁদুরগুলো সব বাইরে চলে আসে, they defecate, they urinate, and the same water যেটা হিউম্যান বিংস comes in contact, চান করার সময়, জামা কাপড় কাচার সময় কন্ট্যাক্টে আসে, তখন যদি হিউম্যান কারো পায়ে হাতে যদি কোনো মাইনর কাটস থাকে, this organism enters through those wounds and cause a systemic illness, or direct contact যারা অ্যানিমাল হ্যান্ডলিং করে তাদের হতে পারে। In India predominantly coastal areas এ হয়, রেনফলের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড। এটার জন্য মনে রাখবে 3টে জিনিস হচ্ছে rodents rainfall. First phase of illness, বডিতে ঢোকার পরে first phase is septicemic phase. Septicemic phase means this is the phase of bacteremia. The organism now goes into the bloodstream and disseminate. It predominantly causes vascular damage and penetration of tissues. In the second phase, the body starts to fight back. A spirochetes against antibodies বানায়. These antibodies will get rid of most of the spirochetes. However, antigen antibody complexes will be deposited in many parts of the body. Immunology মনে পড়ছে? Hypersensitivity reaction, antigen antibody complexes deposit হয়. The same thing happens. তাহলে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি হবে? ইনকিউবেশন পিরিয়ড 10 to 30 days হতে পারে। ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে দুটো পার্টে হয়। ফার্স্ট পার্ট ইজ কল্ড মাইল্ড অ্যান্ড ইকটেরিক ফেব্রাইল ইলনেস। মাইল্ড মানে কি? হালকা জ্বর, ফেব্রাইল ইলনেস। অ্যান্ড ইকটেরিক মানে? ইকটেরাস মানে কি? ইকটেরাস মানে জন্ডিস, ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন অফ দ্য বডি। অ্যান্ড ইকটেরিক মানে? ইকটেরাস নেই। তাহলে দিস ইজ দ্য ফেজ অফ দ্য সেপ্টিসেমিক ফেজ, মানে অ্যাকিউট ফেজ যখন ব্যাকটেরিয়াটা বডির মধ্যে আছে, জাস্ট ফেব্রাইল ইলনেস। নেক্সট স্টেজ ইজ কল্ড এজ উইলস ডিজিজ। কি হয়? ফার্স্ট স্টেজে কি হবে? ফিভার, মাইলজিয়া, হেডেক। লেপ্টোস্পাইরোসিস একটা জিনিস হয় দ্যাট ইজ কল্ড এজ কনজাংটিভাল সাফিউশন, মানে রেডনেস অফ দ্য কনজাংটিভা। দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য সেপ্টিসেমিক ইলনেস, মানে ব্যাকটেরিয়ার জন্য। অ্যাবডোমিনাল পেন হতে পারে, ফ্যারেঞ্জিয়াল এরিথিমা, ভমিটিং, কনস্টিটিউশনাল সিমটমস। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফেজ। আফটার দ্যাট ফেজ, এটা কি বলছে? সেপ্টিসেমিক ফেজ। আফটার 7 days the body will start producing antibody, and the antibody যখন আসবে তখন কি হবে? অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স ডিপোজিট হবে। তখন হচ্ছে বিভিন্ন এরিয়াতে এগুলো ডিপোজিট হওয়ার জন্য স্পেসিফিক রিয়াকশন হবে। যেমন মেনিনজেসে যদি হয় তাহলে মেনিনজিয়াল ইনফ্লামেশন হবে। মেনিনজিয়াল ইনফ্লামেশন ইজ কল্ড অ্যাজ মেনিনজাইটিস। চোখে যদি হয় তাহলে কি হবে?
ইউভিয়াতে হলে ইউভিআইটিস, অপটিক নার্ভে হলে অপটিক নিউরাইটিস, স্কিনে যদি ডিপোজিট হয় তাহলে কি হবে? র্যাশ হবে। আচ্ছা, নার্ভ এন্ডিংকে যদি এফেক্ট করে তাহলে কি হবে? পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। তারপরে কি হচ্ছে? ইফ ইট ইজ নট কন্ট্রোলড, কিপ ইন মাইন্ড ব্যাকটেরিয়া বডিতে আছে, নর্মাল ইমিউনিটি আটকানোর চেষ্টা করছে, ইমিউন কমপ্লেক্স মিডিয়েটেড ডিপোজিট হচ্ছে, স্টিল ইট ইজ ইন ব্যালেন্স। নাও সাপোজ ইফ দ্য বডি ক্যানট কন্টেন দ্য ইনফেকশন, তখন কি হবে? আবার সেপ্টিসেমিক ফেজ আসবে, তখন হাই গ্রেড ফিভার। এইবার হচ্ছে লিভারে ড্যামেজ হবে, লিভার ড্যামেজ হলে এবার কি হবে? ইকটেরিক ফেজ আসবে, মানে ফুল জন্ডিস। আর তার সঙ্গে হচ্ছে আরেকটা, মানে কি বলেছিলাম, ভাস্কুলার ইনভেশন হয়, মানে ক্যাপিলারি ভেসেলসগুলো ইনভেট করে। তাহলে সেটা যদি ইনভেট করে তাহলে কি হবে? ব্লিডিং হবে। লাংসে হলে পালমোনারি হ্যামারেজ, স্কিনে হলে পিটিচি বা পারপুরা, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল হ্যামারেজ, কনজাংটিভাল হ্যামারেজ, দ্যাট মিনস দ্য পেশেন্ট উইল স্টার্ট টু ব্লিড আউট। এই তিনটে ফেজ থাকে, বোঝা গেছে? ওকে, এবার ডায়াগনোসিসের পার্টটা দেখো। ইন দ্য ফার্স্ট স্টেজে ব্যাকটেরিয়া কোথায় আছে? ব্লাডে আছে, আর ব্লাড থেকে সিএসএফ চলে যেতে পারে। কেন সিএসএফে যেতে পারে? স্পাইরোচিট খুব সরু, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ইজিলি ক্রস করে যায়, ঠিক আছে? ব্লাড অ্যান্ড সিএসএফ আমরা পাবো। ফার্স্ট স্টেজে কিন্তু অ্যান্টিবডি পাবো না, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইন দিস স্টেজ অবভিয়াসলি ব্লাডে যেহেতু থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক দিলে খুব ইজিলি ট্রিট করা যায়। মাইল্ড ফেব্রাইল স্টেজ। ইমিউন স্টেজ যদি আসে তখন কি হবে? ম্যানিফেস্টেশন ইজ বিকজ অফ দ্য ইমিউন কমপ্লেক্সেস, নট বিকজ অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইটসেলফ। বুঝতে পারছো তো? তাহলে এখানে কি হবে? ইউরিনে পাওয়া যেতে পারে, কেন? ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিট হয় কিডনিতে, কিডনি ফ্লোরেট বেড়ে যায়, তাহলে ওখান থেকে স্পাইরোচিট পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু ব্লাডে আর পাবেন না, ব্লাড থেকে ক্লিয়ার করে দেয়। আচ্ছা, অ্যান্টিবডি যদি টেস্ট করি তাহলে এখন পজিটিভ হবে। এই স্টেজে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ বডি থেকে, মানে ব্লাড থেকে অলরেডি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। নেক্সট স্টেজ কি হচ্ছে? এবার ভাবো বডি পুরো ক্লিয়ার করতে পারলো না, তাহলে ব্যাকটেরিয়াটা কি আবার ব্লাডে আসবে। এই স্টেজের আবার দুটো ভাগে হতে পারে, একটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ, একদম শুরুর দিকে, লাইক দ্যাট অফ ফার্স্ট স্টেজ, ব্লাডে সিএসএফ পাওয়া যাবে, অ্যান্টিবায়োটিক আর নেই, শব্দ ইউজড আপ হয়ে গেছে, ব্লাডে থাকলে আবার অ্যান্টিবায়োটিক্স দিলে ঠিক হয়ে যাবে। আবার যখন ইমিউনিটি আসবে আবার একই গল্প। বুঝতে পারছো স্টেজটা কি হচ্ছে? ব্লাডে আসছে, ইমিউন রিঅ্যাক্টিভিটি কমে গেল, আবার রিফ্র্যাক্টরি হতে পারে, আবার এই স্টেজ সাইকেল চলতে থাকবে, বারবার রিপিটেডলি হতে হতে যত বেশি পেরিফেরাল টিস্যু ড্যামেজ হবে তার উপর ম্যানিফেস্টেশন হবে। The most severe form is called as the Weil disease, in which we have hepatopulmonary syndrome. Hepatopulmonary syndrome মানে liver deranged, kidney deranged. Most of the patient die because of this hepatopulmonary syndrome. ঠিক আছে? Okay, laboratory diagnosis, obviously microscopy is very important, not routine microscopy. এটা কি মাইক্রোস্কোপি বলতে পারবে? ডার্ক ব্রাউন, ডিজিআই, স্পাইরোচিটের জন্য ভেরি কমনলি যেটা ইউজ করা হয় দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য ডিজিআই, ঠিক আছে? ডিজিআইতে যদি দেখো এরকম দেখতে পাওয়া যায়। আচ্ছা, এর স্পেসিফিক একটা মিডিয়া আছে, সব মিডিয়াতে তো স্পাইরোচিট কালচার হয় না, অবভিয়াসলি বুঝতে পারছো। ফাস্টিডিয়াস, এই মিডিয়াটাকে বলা হয় EMJH। এইটা বলতে পারলেই যথেষ্ট, ও ভিতরের নাম জানার দরকার নেই, ঠিক আছে? আর একটা ডিফারেন্স জিনিস দেখো, কালচারের কন্ডিশনটা দেখো। ইন মোস্ট অফ দ্য আদার ডিজিজ আমরা কি বলি? রাউন্ড অ্যাবাউট 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এর কালচার কত হচ্ছে? 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ঠিক আছে? কেন? এনভায়রনমেন্ট, নট হিউম্যান বডি। অ্যান্ড ডিউরেশনটা দেখো, প্রলং ডিউরেশন। তাহলে কালচার ইজ এ ভেরি গুড অপশন, কিন্তু যতদিন না কালচার হবে পেশেন্ট তো। So the best method of diagnosis is we have to go for the antibody testing.
both IgM and IgG antibody testing. আচ্ছা, মোস্ট কমনলি যেটা করা হয় এটাকে বলা হয় ম্যাট টেস্টিং অর মাইক্রোস্কোপিক অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট। অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট মনে পড়ছে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশনে, প্রেসিপিটেশন অ্যাগ্লুটিনেশন, তার মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট। এখন র্যাপিড ডিপস্টিকও এসে গেছে, এই ল্যাটারাল ফ্লোর মতো দেখতে পাচ্ছ, এই ল্যাটারাল ফ্লোর যেটা, এই যে লাস্ট ইজ এই যে বললাম মাইক্রোস্কোপিক অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, যেটা রেকমেন্ডেড ইন্ডিয়াতে। লেপ্টোস্পাইরা ইজ ভেরি কমনলি সিন ইন আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ড, আন্দামান ফিভারও বলা হয়, ঠিক আছে। তো রিজনাল সেন্টার ইজ ইন আন্দামান, যেখানে মাইক্রোস্কোপিক অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট করা হয়। Other tests, newer molecular tests like PCR and nucleic acid amplification test can also be used for diagnosis. ঠিক আছে, আজকে অনেক হয়ে গেছে, তাহলে আজকে ইন শর্ট ব্যাকটেরিয়ামিক ডিজিজের মধ্যে যেটা সেপসিস ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন কজ করে, উই হ্যাভ ডিসকাসড অ্যাবাউট 3 ডিজিজেস। কি কি ডিজিজ? স্যালমোনেলাইসিস ওইভাবে বললে হবে না বাবা, স্যালমোনেলাইসিস সব কিছু হয়। We have discussed about enteric fever and brucellosis and leptospirosis. Enteric fever caused by Salmonella, either typhi or paratyphi A, B or C. It is only human, মানে হিউম্যান কেস বা কেরিয়ার থেকেই হয়, আর কোনো সোর্স নেই, ঠিক আছে। ইন কন্ট্রাস্ট ব্রুসেলোসিস ইজ অফ অ্যানিমাল অরিজিন। লেপ্টোস্পাইরা ইজ অলসো এনভায়রনমেন্টাল, র্যাট রোডেন্টস এগুলোর থেকেই আসে, বাট ইট ক্যান অলসো বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম হিউম্যান টু হিউম্যান, ঠিক আছে। তাহলে whenever you find a patient who is having fever or you are thinking of a differential diagnosis in tropical fever, you have to keep in mind these 3 diseases, that is enteric fever, brucellosis and leptospirosis. There is one more disease that is called as scrub typhus, which we will discuss during rickettsial disease.